గ్లిచ్ పవర్ డిసిపేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను in VLSI. So glitch power dissipation means it is an unwanted power dissipation. Actually I will tell you, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి 0 రావాలి, మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ 0 రావాలి, జస్ట్ ఎజ్యూమ్. కానీ ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్లో మధ్యలో అన్వాంటెడ్ ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల 1 to 0, మళ్ళీ 0 నుంచి 1 వరకు, మళ్ళీ 1 to 0, మళ్ళీ 0 to 1, 1 నుంచి 0. These are the in between, these are the unwanted transitions. Because of unwanted areas and delays, some glitches will get. This is the unwanted transitions. మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఫైనల్గా 0 రావాలి, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ బికాస్ ఆఫ్ డిలేస్, ఈ డిలే వల్ల మనకి 1 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 0 రావాలి, 0 నుంచి మళ్ళీ అన్వాంటెడ్ ట్రాన్సిషన్ వల్ల ఇక్కడ మళ్ళీ 1 వచ్చింది, మళ్ళీ సమ్ డిలే వల్ల ఇక్కడ 0 వచ్చింది. జస్ట్ అజ్యూమ్ లైక్ దిట్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది డిలేస్ అండ్ అన్వాంటెడ్ సర్క్యూట్ ఏరియా, మనకి ఒక్కొక్కసారి ఈ ట్రాన్సిషన్ డిలే వల్ల మనకి సర్క్యూట్ ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయకపోవడం వల్ల, ఈ డిలే వల్ల మనకి ట్రాన్సిషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో 1 to 0 రావాల్సింది, సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ స్విచ్చింగ్, దట్ ఈస్ 0 to 1, 1 to 0 అగైన్. ఫైనల్లీ we will get our required output. Sometimes it may not. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ వల్ల జరిగే పవర్ డిసిపేషన్నే గ్లిచ్ పవర్ డిసిపేషన్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ద పాత్, ద T power dissipation 1 is not equal to power dissipation 2 at output Y. So this required timing is not equal to this time, because both the paths are not equal time. Both the paths are not having equal times. So ilaga deen valla some glitch may occur, glitches will get. That is called as glitch power dissipation. Different propagation delays, long different paths, unequal rise and fall times of inputs.